반복해서 여러 번 듣고 귀에 익숙하게 만드는 게 영어 듣기를 잘하는 지름길입니다. 오늘 영상에서도 총 4단계의 귀뚫기 훈련을 만나보실 수 있는데요. 훈련이 끝난 뒤에는 유익한 복습 강의도 기다리고 있으니까 영상 끝까지 함께 해주세요. 반갑습니다. 귀가 뚫리는 영어의 앨리스입니다. 혹시 그런 얘기 들어보셨나요? 한국 사람들의 특징 중 하나가 사용설명서를 잘 안 읽는 거라고 하더라고요. 사실 저도 뭘 새로 사면은 사용설명서 안 읽고 그냥 어디 휙 던져놨다가 일단 한번 작동시켜 보다가 잘 안 되거나 하면 그때 다시 부랴부랴 찾아서 읽어보곤 합니다. 오늘 준비한 영어 듣기 스크립트는 안내문 형식의 로봇청소기 사용설명서입니다. 어떤 단어, 어떤 표현들이 나오는지 지금부터 함께 들어보시죠. 참고로 이 영상 더보기란에 있는 링크를 누르시면 스크립트를 따로 확인하실 수 있습니다. 공부하실 때 함께 활용해보세요. Step 1. 일단 자막 없이 쭉 한번 들어보세요. 모르는 단어가 나와도 멈추지 말고 끝까지 들어보세요. Thank you for choosing this robot vacuum cleaner. Please charge the unit before first use. Connect the charger to a wall outlet. Place the robot on the charging dock. The indicator light will turn blue when charging starts. When the battery is fully charged, the light will stay solid blue. Press the power button to start cleaning. The robot will move slowly around the room. It can clean wood floors and low-pile carpets. Please remove small cables from the floor. Keep clothes and toys away from the robot. Do not use the robot on wet floors. The robot may stop near stairs for safety. If it gets stuck, pick it up and move it. Press the home button to return the robot to the dock. Empty the dustbin after each use. Open the top cover to remove the bin. Wash the filter with water only. Let the filter dry completely before use. Clean the side brushes once a week. Use a dry cloth to clean the sensors. Turn off the power before cleaning any parts. Store the robot in a cool, dry place. Thank you for using this product. Step 2. 이번에는 영어 자막을 화면에 띄워드릴게요. 문장이랑 단어를 눈으로 보면서 다시 들어보세요. Thank you for choosing this robot vacuum cleaner. Please charge the unit before first use. Connect the charger to a wall outlet. Place the robot on the charging dock. The indicator light will turn blue when charging starts. When the battery is fully charged, the light will stay solid blue. Press the power button to start cleaning. The robot will move slowly around the room. It can clean wood floors and low-pile carpets. Please remove small cables from the floor. Keep clothes and toys away from the robot. Do not use the robot on wet floors. The robot may stop near stairs for safety. If it gets stuck, pick it up and move it. Press the home button to return the robot to the dock. Empty the dustbin after each use. Open the top cover to remove the bin. Wash the filter with water only. Let the filter dry completely before use. Clean the side brushes once a week. Use a dry cloth to clean the sensors. Turn off the power before cleaning any parts. Store the robot in a cool, dry place. Thank you for using this product. Step 3. 귀를 확 뚫어주는 제일 중요한 구간입니다. 한 문장을 10번씩 반복해서 들어보세요. Thank you for choosing this robot vacuum cleaner. 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 Please charge the unit before first use.
Please charge the unit before first use. Please charge the unit before first use. Please charge the unit before first use. Please charge the unit before first use. Please charge the unit before first use. Please charge the unit before first use. Please charge the unit before first use. Please charge the unit before first use. Please charge the unit before first use. Connect the charger to a wall outlet. 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 Place the robot on the charging dock. 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 The indicator light will turn blue when charging starts. The indicator light will turn blue when charging starts. The indicator light will turn blue when charging starts. The indicator light will turn blue when charging starts. The indicator light will turn blue when charging starts. The indicator light will turn blue when charging starts. The indicator light will turn blue when charging starts. The indicator light will turn blue when charging starts. The indicator light will turn blue when charging starts. The indicator light will turn blue when charging starts. When the battery is fully charged, the light will stay solid blue. When the battery is fully charged, the light will stay solid blue. When the battery is fully charged, the light will stay solid blue. When the battery is fully charged, the light will stay solid blue. When the battery is fully charged, the light will stay solid blue. When the battery is fully charged, the light will stay solid blue. When the battery is fully charged, the light will stay solid blue. When the battery is fully charged, the light will stay solid blue. When the battery is fully charged, the light will stay solid blue. When the battery is fully charged, the light will stay solid blue. Press the power button to start cleaning. 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 The robot will move slowly around the room. 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 It can clean wood floors and low-pile carpets. It can clean wood floors and low-pile carpets.
It can clean wood floors and low-pile carpets. It can clean wood floors and low-pile carpets. It can clean wood floors and low-pile carpets. It can clean wood floors and low-pile carpets. It can clean wood floors and low-pile carpets. It can clean wood floors and low-pile carpets. It can clean wood floors and low-pile carpets. It can clean wood floors and low-pile carpets. Please remove small cables from the floor. 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 Keep clothes and toys away from the robot. 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 Do not use the robot on wet floors. 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 The robot may stop near stairs for safety. 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 If it gets stuck, pick it up and move it. If it gets stuck, pick it up and move it. If it gets stuck, pick it up and move it. If it gets stuck, pick it up and move it. If it gets stuck, pick it up and move it. If it gets stuck, pick it up and move it. If it gets stuck, pick it up and move it. If it gets stuck, pick it up and move it. If it gets stuck, pick it up and move it. If it gets stuck, pick it up and move it. Press the home button to return the robot to the dock. Press the home button to return the robot to the dock. Press the home button to return the robot to the dock. Press the home button to return the robot to the dock. Press the home button to return the robot to the dock. Press the home button to return the robot to the dock. Press the home button to return the robot to the dock. Press the home button to return the robot to the dock. Press the home button to return the robot to the dock. Press the home button to return the robot to the dock. Empty the dustbin after each use. Empty the dustbin after each use.
Empty the dustbin after each use. Empty the dustbin after each use. Empty the dustbin after each use. Empty the dustbin after each use. Empty the dustbin after each use. Empty the dustbin after each use. Empty the dustbin after each use. Empty the dustbin after each use. Open the top cover to remove the bin. 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 Wash the filter with water only. 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 Let the filter dry completely before use. 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 Clean the side brushes once a week. 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 Use a dry cloth to clean the sensors. 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 Turn off the power before cleaning any parts. 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 Store the robot in a cool, dry place. 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 Store the robot in a cool, dry place.
Store the robot in a cool, dry place. Store the robot in a cool, dry place. Thank you for using this product. 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 Step 4. 마지막으로 다시 자막 없이 들어보면서 처음 들었을 때보다 얼마나 잘 들리는지 직접 느껴보세요. Thank you for choosing this robot vacuum cleaner. Please charge the unit before first use. Connect the charger to a wall outlet. Place the robot on the charging dock. The indicator light will turn blue when charging starts. When the battery is fully charged, the light will stay solid blue. Press the power button to start cleaning. The robot will move slowly around the room. It can clean wood floors and low-pile carpets. Please remove small cables from the floor. Keep clothes and toys away from the robot. Do not use the robot on wet floors. The robot may stop near stairs for safety. If it gets stuck, pick it up and move it. Press the home button to return the robot to the dock. Empty the dustbin after each use. Open the top cover to remove the bin. Wash the filter with water only. Let the filter dry completely before use. Clean the side brushes once a week. Use a dry cloth to clean the sensors. Turn off the power before cleaning any parts. Store the robot in a cool, dry place. Thank you for using this product. 잘 들으셨나요? 사실 고양이 키우면 로봇 청소기는 무조건 필수라는 말을 많이 들어서 저도 요즘에 하나 살까 말까 고민 중인데요. 로봇 청소기 쓰고 계신 분들 아니면 써보신 분들 계시면 댓글로 후기 좀 부탁드릴게요. 자, 지금까지 듣기 훈련하시느라 모두 고생 많으셨고요. 이제부터는 오늘 배운 내용들 같이 한번 정리해 볼게요. 먼저 오늘의 주요 단어 10개 뽑아서 복습해 보겠습니다. 진공청소기, Vacuum cleaner. 기기, 장치, Unit. 벽면 콘센트, Wall outlet. 충전 거치대, Charging dock. 표시등, Indicator light. 계속 켜진 상태의 점등된, Solid. 걸리다, 끼이다, Get stuck. 들어 올리다, Pick up. 비우다, Empty. 먼지통. Dustbin. 이번에는 일상생활에서 유용하게 쓸 수 있는 주요 표현을 배워보고 직접 영어 문장을 한번 만들어 보겠습니다. 오늘의 핵심 패턴은 바로 이겁니다. Keep A away from B. A를 B에서 멀리 떨어뜨려 두다. keep이라는 단어는 계속 그 상태를 유지시키다 라는 느낌이고 away from은 B로부터 멀어지는 방향을 나타내는 이미지예요. 그래서 A가 B에 가까이 못 가게 멀리 떨어뜨려 두는 걸 keep A away from B 라고 씁니다. 자, 그러면 이 패턴을 활용해서 지금부터 제가 드리는 한국어 문장을 영어로 직접 한번 바꿔보세요. 각 문장별로 10초 뒤에 정답 공개하겠습니다. 혹시 시간이 조금 더 필요하신 분들은 잠시 일시정지하시고 충분한 시간 두고 작문해보세요. 직접 작문을 해보시는 게 중요한 거지 시간 내에 하는 게 중요한 건 아닙니다. 먼저 첫 번째 문장입니다. 이 제품은 물로부터 멀리 두세요. 모두 작문하셨나요? 정답 공개합니다. Keep this product away from water. 두 번째 문장입니다. 전자제품은 습기로부터 멀리 두세요. 모두 작문하셨나요?
정답 공개합니다. Keep electronics away from moisture. 마지막 세 번째 문장입니다. 요거 조금 어렵습니다. 인화성 물질은 화기로부터 멀리 두세요. 모두 장문하셨나요? 정답 공개합니다. Keep flammable materials away from open flames. 세 문제 다 마치셨나요? 오늘 배운 Keep A away from B 패턴을 이용해서 여러분만의 문장을 만들어 보시고 댓글로 남겨주세요. 마지막으로 여러분들의 영어 실력을 한 단계 업그레이드 시켜줄 오늘의 학습 포인트 시간입니다. 오늘 본문에 이런 문장들이 나왔습니다. 여기서 wash 그리고 clean 둘 다 우리말로는 씻다, 깨끗하게 하다, 닦다 이런 뜻인데요. 그러면 이 둘을 아무 때나 바꿔 써도 될까요? 당연히 그건 안 됩니다. 은근히 뉘앙스 차이가 좀 있거든요. 오늘 요거를 좀 정리해 드릴게요. 먼저 wash라고 하면 물이나 비누, 세제 같은 걸 써서 씻어내는 거예요. 그래서 물로 손을 씻거나 설거지를 한다고 할 때 보통 wash를 사용합니다. 반면에 clean이라고 하면 훨씬 더 넓은 개념이에요. 물이나 비누, 세제가 없어도 되고요. 뭔가 특정 방법에 상관없이 그냥 뭔가를 더러움이 없는 깨끗한 상태로 만든다. 이게 바로 clean입니다. 그래서 지저분한 방을 청소하는 것, 더러워진 물건을 깨끗하게 닦는 것, 이런 것들은 전부 clean을 씁니다. 확실히 이해하셨나요? 그럼 제가 깜짝 퀴즈 하나 드릴게요. 음식을 만지기 전에 손을 씻어주세요. 위 문장의 빈칸에는 뭐가 들어가야 더 어울릴까요? 정답은 바로 wash입니다. 사실 clean your hands 라는 표현도 쓰긴 씁니다. 근데 일반적으로 손을 씻는다고 하면 원어민들은 대부분 wash를 쓴다는 거 기억해 주시고요. wash one's hands, 손을 씻다. wash the dishes, 설거지하다. 요 표현들은 그냥 덩어리째로 외워두세요. 영어로 된 제품 사용 설명서를 본다고 하면 막연히 좀 어렵고 딱딱할 것 같은 그런 이미지가 있지만 알고 보면 우리 일상생활에서 매일 쓰는 실용적인 단어들이 쏙쏙 숨어 있습니다. 우리가 물건을 새로 사면 들어있는 사용 설명서에 보면 대부분 한국어와 영어가 같이 적혀 있는데요. 여기 있는 영어 문장을 읽어보는 것도 좋은 공부가 된다는 거 말씀드리면서 오늘 영상 마치도록 하겠습니다. 영상이 유익했다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 그럼 저는 다음 영상에서 또 인사드리겠습니다. 안녕!